എൻ്റെ പേര് Minnie Oommen. ഇതെൻ്റെ മകള് Lisa Elizabeth Oommen. ഞങ്ങളാണ് ഫ്ലെയിംസിൻ്റെ we started Flames in the year 2005. And before that, I was a teacher, turned to be a vice principal. Later on, I was living in the Gulf, and then I came back to India for my daughter's studies as well as house construction. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പം മോള് സ്കൂളിൽ പോയി കഴിയുമ്പം വീട് പണിയും തീർന്നപ്പം there was nothing much I could do. But cooking was always my passion. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്താൽ why not it should pick up in the long run. അങ്ങനെ I started my career into the food industry, which has really taken us ahead quite a long way. In 3 years, we managed to pick up a lot of clientele. My food was mostly home, എല്ലാം homemade ആയിരുന്നു. അത് തന്നെ കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങ് something which you don't get to eat at outside. If you go to a restaurant, the food is very different. This you are not cooking, but you're getting lovely homemade food. So that was my thought process. And of course, I was very good with my pickles, so I thought I might as well introduce that also into the project. And I took it to another level of specializing only in pickles. So we have about 33 varieties of pickles to our credit. ഇത് ഞങ്ങൾ പല സീസണലായിട്ടാണ് പലതും പറഞ്ഞപ്പോൾ മാങ്ങ, അമ്ര, ഗൂസ്ബെറി ഇതൊക്കെ ഏത് സീസണിൽ എപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പിക്കിൾ തുടങ്ങിയപ്പം മകളും പിക്കിളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഷീ മേക്സ് സം വെരി ഗുഡ് പിക്കിൾസ് ആൻഡ് ടുഗെദർ വി ഹാവ് മാനേജ് ടു ഡു ഇറ്റ് വെൽ. അന്നൊക്കെ മോൾ സ്കൂൾ ഗേളായിരുന്നു. സോ ടു സ്കൂൾ ഓൺലി ഷീ യൂസ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ. ദെൻ വൺസ് ദാറ്റ് ഗോട്ട് ഓവർ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാനൊന്ന് വീണു, തലയിടിച്ചാണ് വീണത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നു, ഒരു വേർട്ടിഗോ വന്ന് പിന്നെ അങ്ങ് കിടപ്പായി. ഒരു മേ ബി 6 years, 7 years I was bedridden almost with terrible vertigo. But that surely didn't stop me from not going forward. I again came back, bounced back rather, with more vigor that I must do it. I must make it happen. And in all this, I'll tell one more thing. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ നല്ല സപ്പോർട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും പുള്ളിയായിട്ട് ഇതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സം പറഞ്ഞില്ല, which many people may do as a man. They may not want their wife, especially if he is doing well, he wouldn't want me to struggle and do something. But for him, it was not like that. He thought, whatever his wife wants to do, what makes her happy, let her do it. അപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം പുള്ളിയുടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് തലകറക്കമൊക്കെ ആയി പിന്നെ അങ്ങ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു 6-7 വർഷം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേച്ച് 2019 June, I resumed the same business, and this time, by God's grace, it is picked up very well. ഈ കൊല്ലം പാൻഡമിക് തുടങ്ങി. ആ ഒരു സമയത്ത് I was struggling without any domestic help because I cannot appoint. എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഹൈജീൻ ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ടൊന്ന് പണി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് I was struggling. And that time, my daughter, Lisa, she decided to join me again. So that is where we have come into the next phase of our business. എൻ്റെ പേര് ലീസ എന്നാണ്. I used to work in Bangalore in a travel company. ഈ പാൻഡമിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് we couldn't sustain our jobs any longer. So earlier this year is when we were notified that we were being laid off. അത് വന്നപ്പം എന്തോ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് we were not sure. And Amma had the business that was running and doing well anyway. So we thought to move back to our base and restart the business along with her during the pandemic and take it to a much larger scale than it was right now. So my husband and I moved in July to Trivandrum. We have been working with Amma from then, developing our products and figuring out all the back end work of it, like the invoicing and how to do the costing and things like that. The delivery, the logistics, all of that. ഞങ്ങൾ ഫ്ലെയിംസ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഓഫ് ഹോം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ 2 പേരാണ്. സോ വാട്ട് വി ആർ ജനറലി ഡൂയിങ് ഇസ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോം എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം because it is a homemade and it is more with my particular taste of food. Whatever I thought was the best,
what has been complemented earlier, I have put all that to use for the benefit of other people. In doing so, what we have done is we have introduced various things. There are about 33 pickle products. Then there are these weekend combos. അതായത് കോമ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നി ഒരു ബിരിയാണി ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന റായ്ത്ത പപ്പടം പിക്കിൾ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ കറി ആൻഡ് സം പിക്കിൾ റായ്ത്ത വിത്ത് ഇറ്റ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോസ്. ചിലപ്പോൾ ബീഫും കപ്പയും ആയിരിക്കും ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ടിപ്പിക്കൽ കേരള കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ്. So when we do all these different combos, we set a date. ഒരാഴ്ച we announce, or maybe 4 days we announce through all our medias, that is Instagram, Facebook. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് where we have lot of people. So we have a list of members. അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഇത് അയക്കുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, then they talk to their friends and relatives. അങ്ങനെ വന്ന് we have a good network in the market, which all of us together we try to make it. Onathina we had served about 35 people we had served. അപ്പം അത് ഫുൾ സദ്യ 25 കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കി we served a sadhya. So this way we try to get to the people what they are looking for. For example, ഞങ്ങൾ ബീഫ് പിക്കിളാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബീഫിൽ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ somebody is allergic to beef. So they said, ma'am, ബീഫിന് പകരം if you can make buffalo, we will do that. So we went ahead and introduced buffalo pickle into our list of pickles. Somebody doesn't want nemin, somebody wants chura. So whatever the people want, that's what we try to introduce. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം അവൽ വിളയിച്ചത്, കരിനെല്ലിക്ക പിക്കിൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങളാണ്, which my mother or my grandmother used to make. ഇപ്പം people are not taking the trouble to make that. തേങ്ങ വറുത്ത് സമ്മന്തിപ്പൊടിയാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തീയൽ കറി, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് മെനക്കേടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എനിമോർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഇസ് വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദീസ് തിങ്സ് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് എ ബിഗ് തിങ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. കിട്ടുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ സന്തോഷം, കാരണം ഇതൊന്നും ഇപ്പം അമ്മമാരോ മുത്തശ്ശിമാരോ ഒന്നും കൂടില്ല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ. സോ ദേ ഹാവ് വെരി മച്ച് വെൽക്കം ദിസ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡെലിവറി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ easy thing, because right now due to pandemic we are not appointing anybody to come and enter the house, nor go and enter somebody else's house for delivery. It is not safe. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെലിവറി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. So my son-in-law Vinod Kumar, who is part of Flames, പുള്ളിയും മകളും കൂടാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്ത് ഓർഡർ കൂടുകയും 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിലേക്കാവുമ്പം പിന്നെ ഒരു കൂട്ടർ പോയാൽ 11 മണിക്ക് തുടങ്ങി 1 മണിക്കകം ഞങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് കൊടുത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So what we have done is, then in such situations my husband and I, we take one car, we go one direction and the other 2 goes the other directions. അങ്ങനെ we manage to reach everybody before the scheduled time or before 1 o'clock, before lunch time. പിന്നെ പർച്ചേസ് ഇപ്പം വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ടൈ അപ്പ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഹൂ ഡെലിവർ ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഓൾ ഗെറ്റ്സ് ഡെലിവേർഡ് ടു അവർ പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ദ സപ്ലയേഴ്സ് ആർ പ്രിറ്റി ഗുഡ്. ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കടകളും ഒക്കെയാണ്, അപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുത്തരിക. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി മാനേജ് ദിസ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ വി ഹാവ് സെയിൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കേരള. ഞങ്ങൾ മസാലാസ് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഔട്ട് സ്റ്റേഷനും അയക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പാഴ്സൽ രജിസ്റ്റേർഡ് പാഴ്സലായിട്ട് അയച്ചു കഴിയുമ്പം ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഗോസ് അറ്റ് ദ മിനിമം എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ദ കൺസ്യൂമർ. ആൻഡ് റൈറ്റ് ഫ്രം ഉത്തരാഖണ്ഡ്, അഹമ്മദാബാദ്, കാൽക്കട്ട, പുരുളിയ, ആസാം, എവ്രിവെയർ, ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളുടെ മസാലാസ് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽപ്ഡ് us increase our sales, and people have been very this thing. So if you look on our Instagram or Facebook pages, you will find how people have responded for these things. So yeah, basically we have somehow sustained, and hoping 2021 to be a better time of the time for the business, and we will pick up and do better for the people. Sorry? Now Lisa will talk about our products. The unique part of our masalas is that it's made in such a way that once you just need to put this one ingredient into your recipe along with the ginger, garlic and whatever other
potato or whatever it is that you're making. You just need to put our ingredient and it's ready to. It's a one-stop cook for you. Once you have this ingredient, you don't have to worry about finding or having other ingredients to go along with it. These are recipes which Amma has cooked for us for the last 30 years, and that is how she has developed these recipes which we have converted into our product for selling as flames. So I think that's one of our major plus points of having these masalas. It's mostly freshly pounded. It's not like we buy maybe 15 kilos and powder it or pound it and keep it. As we get an order, it's a 1 week product. So this week, whatever order we get, we start making the powders. Only on Monday, full Monday, we will be making the masalas. Once that is ready, Tuesday onwards the packing starts, and by Saturday that entire batch will be finished. So the next week whatever is coming in, it is a fresh batch. There is no stale masala going out from our side. We always do it absolutely based on an order. So when somebody is getting it, and like Lisa just mentioned, you don't open 10 dabbas. Just one simple example, if you're doing a paneer butter masala, there is a lot of spices that go into it. There are a lot of things that go into it, like coriander, chili, Kashmiri mirch. But for us, when we say paneer butter masala, you don't open 10 dabbas to get your ingredients together and to get it right. You just add our ingredient to the ginger garlic paste and it is done. The curry is ready to serve. So this is the kind of convenience we have brought about for our customers. People who are not very good in cooking, people who are newly married, the girls may not be very good in cooking. So we make sure that this masala, we send a recipe also out for them along with our product. So when they read a recipe, they can straight away make it, and it will just come out as perfect as it is in a restaurant or in a home where the mothers are experts in cooking. So it makes it convenient for them to do. In the corporate world, people are all working more than 10 hours and 15 hours. They don't have time to come back and cook. So they use these masalas to make their life easy. തിരിച്ച് വന്ന് കയറിയിട്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റിനകം അവർക്കൊരു കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ശരി, മീറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഇങ്ങനെ പല പല പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. So all put together, they have a more comfortable life. At least that is what we are targeting, trying to make it easy for everyone. ഈ ജ്വാല ഔട്ട്റീച്ചിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗിവിങ് us a platform to publicize our products or ourselves or our brand, to be specific. We are very grateful to Jwala Outreach for that, and they are a group who is trying to promote, empower women and bring the ladies. Ladies should not hesitate in coming forward and showing their talent. There is always a scope for everybody, and everybody is talented in their own way. അപ്പോൾ അത് എംപവർ ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ജ്വാല Outreach, and you should definitely be part of their products or their produce like this, where you can showcase your whatever your talent is. And we are grateful for having us over on this. Thank you.